Discovery Branch ancaman investasi audit reaksi dari sesi taman gempa kebakaran akan dapat hasil kesatuan kembali yang telah sejak awal tahun 1924 dan kini melampung proses sesuai dengan nama kebutuhan tanah pada masa diekspor. Beliau merupakan orang yang bertanggung jawab memainkan peranan yang penting dalam kembang Is it? Rumah ini terbentuk pada awal abad ke-20 dan telah dijadikan sebagai rumah kesucian oleh Turki dan mati dengan berkembang pelabuhan. Di sini para pelawat boleh oleh pakaian. Dengan lalu, perahu dan berbagai jenis ikan selam masuk adalah penting.
dan terang. Pasar ini telah beroperasi antara tahun 1960 hingga tahun 1969 dan telah berpindah ke lokasi baru yaitu jalan pun alih pada sebelah kanan sungai ini. Kami ini adalah tapak lama usian bangsa dan ini telah dipindahkan ke belakang. Tapak ini sekarang telah dimajukan menjadi satu kawasan taman kemah. Tiga kali taman kemah ini adalah dari sini Pirate Street dan Rumah Haji. On the right side of the river, jalan behind. This area was utilized as a district bus unit or it was situated in Melaka County. Today, this area has been converted into a recreational park for the public. Mountain terdapat panggung wayang lama Statue yang telah beroperasi dari tahun 1960 hingga tahun 1990 dan sekarang dikenali sebagai panggung bangsa. Jambatan yang berada di hadapan adalah jambatan Old Bangsa. Melepasi jambatan masuk sebelah kiri ialah kawasan biadah yang telah dibangunkan oleh kerajaan ini. Dia dikenali sebagai air pantai berirama. Daripada bersebelahan pula adalah pasar awal Bandar Melaka yang dikenali sebagai Kampung Jauh. Dia telah beroperasi dari tahun 1940 hingga tahun 1960. Di sebelah kanan sungai, kembali deretan kedai, terletaknya Masjid Kampung. Masjid ini adalah antara masjid awal di Melaka dan kedua di Malaysia yang didirikan pada tahun 1928. Pada tahun 1890, untuk bangunan masjid telah
berubah dan diperkukuhkan lagi dengan batu-batu. Kejadian batu ini adalah pembinaan pengaruh dari bukit-batu Kepulauan Melayu, Sumatera dan pada hujung bangunan besar terdapat jasa kapal Flora di Melaka. Ia adalah kapal Portugis yang telah karam di pantai Melaka semasa
perjalanan pulang ke Portugal. Kawasan belakang replika kapal ini dinamakan dataran Sungai Melaka dan para pengunjung boleh melihat menara taman sari ini boleh dilihat dari dalam boleh Melaka. Towards the end of the cliffside building, the replica of the Flora de la Mar was founded on the shore of the Melaka on 3 June. Melaka was the 11th. The Damansari Tower is one of the newest tourist attractions used by the Greek government to attract more tourists to visit the colorful city. Damansari Tower carries its views from the Melaka Institute. Di hujung muara Sungai Melaka, Kerajaan Greek Melaka telah membina sebuah pangan atau barak. Pangan atau barak ini dibina bagi mengawal kualiti dan paras air di Sungai Melaka. Dengan adanya pengawalan paras air, bot-bot dalam industri dapat melintasi sungai tanpa mengira waktu. Towards the reach of the Melaka River as well, the dam built to control the water quality and water level of the river. As a result, Kita akan bersama kembali bersama